రెండు విషయాలు మేము చెప్పదలుచున్నాను బిఫోర్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు సే. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మేము ఒక 15-20 మంది చీఫ్ మినిస్టర్ని కలిసినాం. చీఫ్ మినిస్టర్ని కలిసిన తర్వాత మేము చెప్పినాము ఈ సర్వే రాష్ట్రంలో జరగాలి, సోషల్, ఎకనామిక్, పొలిటికల్, ఎడ్యుకేషనల్ సర్వే జరగాలని. ఆ రోజు చర్చ జరిగినప్పుడు దాంట్లో 2-3 బీసీ మినిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. లేదు 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 ఇదంతా పనికిరాదు, మనకు కావాల్సింది బీసీ సర్వే, బీసీ కాస్ట్ సర్వే అన్నారు. ఓ మినిస్టర్ గట్టిగా కూడా మాట్లాడినాడు, ఇది అన్నీ అవసరం లేదు, బీసీ కాస్ట్ సర్వేనే కావాలని. మేమన్నా మాకు కావాల్సింది బీసీ కాస్ట్ సర్వే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో రెడ్ల పాపులేషన్ ఎంత ఉందో, వెలమ పాపులేషన్ ఎంత ఉందో, అప్పర్ కాస్ట్ పాపులేషన్ ఎంత ఉందో మాకు తెలుసు. దాని గురించి ఎప్పటి నుంచో 20 ఏళ్ళ నుంచి 30 ఏళ్ళ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ షేప్లో వచ్చింది ఈ సర్వే. లేకపోతే మనం రాష్ట్రంలో ఓన్లీ బీసీ సర్వే ఉండేది. రాహుల్ గాంధీ దేశమంతా మాట్లాడినాడు సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే ఉండాలని. తర్వాత ఈ సర్వే అయిన తర్వాత కూడా నేను, సింహాద్రి, ఇంకా 2-3 ప్రొఫెసర్స్ వెళ్ళి ఈ సర్వే సరిగ్గా జరగడం లేదు, సర్వేలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పినాము. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి సర్వే చేశారు. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ కానీ కొన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ అన్నీ ఎలిమినేట్ చేసినారు. వాళ్ళు ఎలిమినేట్ అంటే సర్వేలో కాలేదు. అది నాకు అందరూ ప్రొఫెసర్స్ చెప్పినట్టు ఏ సోషల్ సైన్స్ సర్వేలైనా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇందులో కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంతమంది ఉంది, సర్వే సరిగా జరగడం లేదు రాష్ట్రంలో అంటే సర్వే చేసి సెకండ్ టైం కూడా మళ్ళీ రీసర్వే చేసినారు. కాబట్టి ఎనీ సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చ్లో దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ వీ మస్ట్ వెల్కమ్ దిస్ సర్వే బికాజ్ ఇంతవరకు ఈ డేటా లేదు. ఎక్కడ పోయినా, హైకోర్టు పోయినా, సుప్రీంకోర్టు పోయినా, మండల్ కమిషన్ అప్పుడే వాళ్ళు అన్నారు వాట్ ఈజ్ యువర్ డేటా, వై షుడ్ వి గివ్ యూ రిజర్వేషన్. కాబట్టి ఆ సుప్రీంకోర్టులో అప్పుడు చర్చ జరిగినప్పుడు 27% రిజర్వేషన్ ఇచ్చినారు మండల్ కమిషన్లో. ఇక్కడ కూడా రాష్ట్రంలో పెద్ద చర్చ జరిగినప్పుడు మీ పాపులేషన్ అంతా అసలు ఉన్నదా డేటా అని. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఏ టు an extent this is scientific, empirical evidence we have, government has made all the efforts. కాబట్టి ఈ ఉన్న డేటానే వెరీ వెరీ డిస్టర్బింగ్. Though some of you are saying some problem, but the data is there, it's done. We must accept that data. Maybe another survey will be carried out after another 3 years, 4 years. చూద్దాం అది. కాబట్టి ఉన్న డేటానే క్వైట్ డిస్టర్బింగ్. I'll just give you one fact. In terms of per capita income, Telangana is the 3rd richest state in the country. రోజు చెప్తా ఉంటారు కదా పాలిటీషియన్ పర్ క్యాపిటా అని. ఈ పర్ క్యాపిటా ఉన్న రిచెస్ట్ స్టేట్లో 32.5% of the STs do not have toilets. 32.5 after 70-80 years of democracy. 18.8% of SCs do not have toilets. 10.8% of the BCs do not have toilets. This data is very very disturbing. Government job lo chuste 3.5% OCs are there, 2.4% SCs STs are there, 2.3% BCs are there. So the data is useful, and the basis of this we must find out. Another important thing I want to highlight is Mandal Commission has only taken backwardness index only 11 dimensions. And because Professor Ailaya was there in the committee, there are 42 index here, not 11. Economic index, education, occupation, political participation, gender ratio, all these factors have been included in this survey. For page number 45, 46, 47, 48 of this report indicates this. Kabatti, it's very important to know the existing data. We must try to use it. And the existing data is also so disturbing. 6.5 lakhs people, that's about 5.8% of the people have no electricity. 21.2% of the people do not have potable water, drinking water. రోజంతా రాష్ట్రం మాట్లాడుతుంది వాటర్ గురించి. ఆయన తర్వాత 6.8% of the people are absolutely financially, no bank, nothing. They take loans from all kinds of brokers. Inadequate savings ఉన్నాయి. Housing condition 63.5%. Very very important. With all the 2-bedroom housing scheme we are talking about, 63.5% of the all householders live in one room.
This data, look at. And then, 27.5% of the households reported living houses, not even pakka houses. So the data is very, very important. I'll give some other data. Almost in Telangana, it indicates, the survey indicates 60% of the population in Telangana, the data says, are not completing, only complete intermediate. That's all. Intermediate. They are not into BA, BSc, BCom, BBA, engineering, etc. Okay? The report, the Hindu also published that report. No, I'm quoting that report. Survey shows education drop among teens after in the age group of 18 to 23. Then, when we look at, they also looked at, migration. Who are the people who are migrating? Where are they migrating? The upper caste are migrating to United States, United Kingdom. 24% are going to US, United Kingdom. So what I'm appealing is that we must use this existing data and fight for, in terms of, what is that we need to fight? What should be our demands? Budget allocation should be there. ఈ రాష్ట్రంలో ఎంత పెద్ద మూమెంట్ జరిగింది సబ్ ప్లాన్ గురించి, ఎస్టీ సబ్ ప్లాన్. నౌ నో వన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సబ్ ప్లాన్. సబ్ ప్లాన్ బడ్జెట్ ఉందా లేదా, అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ బడ్జెట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా అని. సో వాట్ షుడ్ బి అవర్ డిమాండ్? దట్ ఇన్ వ్యూ ది ఫ్యాక్ట్ దట్ 56% ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ backward class population must have 56 budget. 56% of the budget. That is what public policy is all about. That is what welfare is all about. When when this kind of a data is available, why are we not giving us that budget allocation? Budget is the major public policy document in this country, whether state budget or central budget. Earlier they didn't have the data, now they have the data. And in terms of social welfare, we should also ask for 90% of the population. Let me also make it very, very clear, my dear friend. Telangana is the only state, I hope Professor Kanchayalaya will agree with me, which is having 90% of the population BC, SC, ST minority. And this data indicates 11% are upper caste. Then about closer to 89%, not Bihar, not Rajasthan, not Madhya Pradesh. We are one of the most backward states, Backward state in terms of when you talk about how do we measure poverty on the basis of caste. So policy making, it should help. Social justice, it must promote, and political participation. We have been talking about political participation. Telangana is the only state among South India which didn't have a backward class chief minister, or a minority chief minister, or a SC chief minister. Damodar Sanjivaya was there just for 2 years. Karnataka has backward class chief minister 25-30 years ago. Tamil Nadu has, Kerala has, but Telangana and Andhra, they do not have backward class chief minister. So we must set an agenda. As someone has said, we must use this for social movements, political movement, bring about social reform, economic reform. On the basis of this data, we should go about, fighting. Lastly, I would like to say, research should be done. I think one of the professors have clearly pointed out, so many universities are there in Telangana. So many social scientists are there. We must make use of this data, existing data, review this literature, and look at, one of the dimensions of, social backwardness. So there are no limitations. In any kind of a report, there is a limitation. Lastly, 2 demands I am making. The central government, which is carrying out now census, they have started about a week ago. They must, definitely include, backward class as a caste. They have included scheduled caste and scheduled tribe. Very good. Their population should be taken. But now, central government is saying in the second schedule, when we do the survey second time, we will include, backward classes. Now, the survey, some of them, only SC, ST, the backward class is not there. So we demand central government should carry out a survey, including backward class population, because, then we will know what is the BC population when the Supreme Court asks or any other agency. Lastly, our demand is now, Mr. Narendra Modi recently in Parliament, he introduced a bill. Among the reservation for women, backward classes should be included.
Otherwise, women reservation would have come long ago when there was Lalu Prasad Yadav, Mulayam Singh Yadav, Sheriff Yadav. They said nothing doing. We will not accept. Within quota, there must be quota. We do not want all upper caste women. Now, what Narendra Modi is doing is, he wants to get reservation for women, all of them will be upper caste. But there is a contradiction. This is the BJP is a party which is anti-women, anti-Dalit, anti-poor, anti-reservation, anti-social justice, anti-constitution. Anti-constitution. They are talking about reservation from women. Here is a party which believes in one nation, one election, one party, one leader, one dress, one cuisine, one cuisine. This party is not talking about plurality. Secularism means plurality, diversity of this country. Completely they are destroying diversity, plurality of this country. That is where these kind of meetings should be held all over Telangana, so that we will set our agenda, people's agenda, a welfare agenda, an agenda which will bring about equity, equality, and social justice, which the constitution of this country talks about. One of the finest constitutions we have in the world. The preamble of the constitution itself talks about social justice, economic justice, and political justice. These kind of reports will help us as a weapon to fight for these issues. Thank you very much.